how about these two? It can't be right. I told you that this is one big club and you are not a part of it. Here is Macg with the Masonic penalty sign, and here Sol Penduga with the sign of the devil horns, done with precise intent. How about the time this podcast had the Masonic checkered floor for one episode, and then 4 episodes later, separated by 3 6s, which is numerology I won't get into yet, Sfiso comes back wearing this t-shirt. Are you able to see through the t-shirt to reach its true meaning? The woman wearing the crown of thorns while doing the vow of silence. This is a paragraph in the language of the spirit. Broken down, this is direct mockery to Jesus Christ saying God is a woman, the God the Mother doctrine, and the vow of silence that represents the Masonic oath that Sfiso has taken to join the secret society. I've already proven to you that Mpho Pops is a Freemason, and now here he is doing the sign of the devil horns. Here, Tsitsi with the vow of silence, the devil horns, and the Masonic penalty sign accompanied by the vow of silence. And now for the cherry on top, here on the PNC skits whatnot, the sign of the devil horns, right in front of your faces, because to them you are vulgar and profane, meaning that you are ignorant and stupid compared to them. After the great flood, God put a rainbow in the sky as a covenant that he will never flood the earth ever again. The earth was flooded because the sons of God, who are angels, the children of heaven, saw and lusted after the daughters of men because they were beautiful. And they took wives for themselves, all whom they chose. The angels of God said to one another, "Come, let us choose wives from among the children of men and beget us children." They were in all 200 who descended. Behold, proof, there are 200 impact craters on Earth. There are 200 countries in the world. There are 200 seats in the Palace of Peace and Reconciliation in the Pyramid in Kazakhstan. This is undeniable proof if you have the eyes to see. These 200 left the high, holy, and eternal heaven to lay with women. They defiled themselves with the daughters of men and took unto themselves wives. They begot giants. Though they were holy, spiritual, and living the eternal life, they defiled themselves with the blood of women. And now the giants who were produced from spirits and flesh are evil spirits upon the earth, and the earth is their dwelling place. The 200 fallen have been in heaven, but all mysteries had not been revealed to them, and they knew the worthless ones. And these, in the hardness of their hearts, they taught women. And through these mysteries, women and men worked much evil on earth. Do you honestly think man looked at this and thought to himself, let me make Wi-Fi? The 200 fallen taught men to make swords, knives, breastplates, shields, and made known to them the metals of the earth and the art of working them. They taught men how to make bracelets and ornaments and the use of antimony and the beautifying of the eyelids, and taught men all kinds of costly stone and all coloring tinctures. There arose much godlessness. They committed fornication and they were led astray and became corrupt in all their ways. Enchantments, root cuttings, the resolving of enchantments, astrology, the constellations, the knowledge of the clouds, the signs of the earth, the course of the moon. All these things were taught by the 200 fallen who left their heavenly bodies to come and defile themselves with the daughters of men. As men perished, they cried, and their cry went up to heaven.
So the Lord said, I will destroy men whom I have created from the earth, both man and beast, creeping thing and bird of the air. But Noah found grace in the eyes of the Lord. I trust we are all familiar with what happened next. At the end of it all, after the flood waters had receded, Noah built an altar to the Lord and offered burnt offerings, which were a soothing aroma to the Lord. And the new covenant was established, symbolized by the rainbow. Do you now understand why the rainbow is sacred? And now the rainbow has been perverted to mock and provoke God. There was absolutely no need for the use of the rainbow to symbolize this abomination. Notice how almost 100% of people who stand for this are haters of God. Behold, the way they perverted the rainbow is the same way they are perverting the color purple. This is a movement against man formed for two reasons. One, further division. Two, to bring to life the scarlet harlot. And if you beg to differ, ask yourself, why did they ask haters of God to stand with them in this movement? Why did they ask the LGBT community to stand with the purple movement? The alphabet community to stand with another alphabet community, LGB, GBV, and then it turned to LGBT, GBVF, LGBTQ. What's next? GBVFI, LGBTQIA+, GBVFINCR. You have to wake up. Even these demon emojis are purple. No movement formed by an ordinary person ever gets this big. Haec est vera revolutio. The only thing the purple movement is doing is bringing to life the scarlet harlot. You marching against man is in vain. Like the alcohol you drink and the weed you smoke, evil men and women have been here since the beginning of time. You found them here, and you will leave them here. The true perpetrators are your royal families, your presidents, your politicians, your religious leaders, your high-ranking law enforcers, your entrepreneurs, and your entertainers. There are priests that fuck little boys, Catholic priests. There are people that kill little babies and take their organs or their blood or their sweat and drink it. There are people that eat human flesh because they think what's going on. I never wanted to be in this club where you join something, you make a deal with the devil, you sell your fucking soul, and then you have to hide for the rest of your life. I'm not playing this game. This organization uses black women as faces of this movement, solemnly to manipulate your emotions. Behold, we have been once more further divided. All those of you who stand with Christ, put this next to your name in all your social media as a symbol and loud proclamation of being a sheep in Jesus Christ's pasture. Now let us see if you are able to keep the same energy for Jesus Christ, the Lord your God. Are you a sheep or are you a goat? Satanism is at the core of our world. This is the Mall of the North located in Limpopo. The Mall of the North was designed and constructed to symbolize the all-seeing eye of Satan. Look, this is a structure embodying the all-seeing eye. Here is Julius Malema performing a symbolic gesture. Jacob Zuma giving the Masonic grip to a fellow member of the craft. And now, do you finally have the eyes to see that all areas of industry are controlled by Satan?
Sophie Mokoena with the Masonic penalty sign, as well as this Freemason. Zola Nombona with the vow of silence and the 666 hand sign. And here, the all-seeing eye. And once more 6 with the 666 hand gesture. Allow me to address your issue with the Holy Bible, specifically this man's translation that I use. The first and most important thing to note and understand is the fact that the Word of God can never be corrupted. All these New Age allegories on who wrote the Bible and that the Bible is a weapon formed by white people to control black people, all these New Age allegories are made to keep you away from the Holy Bible. Before I proceed, ask yourself, if the Holy Bible is false, then why do they want to do away with it and why is it so heavily despised? This book provides a remarkably uncompromising picture of the true nature of power, no matter in what era or by whom it is exercised. This is the only book that they hate because it exposes them and their future plans, because everything has already been foretold. King James could have been an evil man, but just as the men in the scriptures were sinners and then later on used by God, so also was King James an evil man who was used by God in his former position to translate the Holy Bible. Like a snake that devours itself from the tail, was King James used in his former position to compile the Holy Bible. The net that he has hidden, he shall catch himself. Into every destruction they laid for us, they shall fall into. Hear this, for as the rain comes down and the snow from heaven and does not return there, but water the earth and make it bring forth and bud, that it may give seed and food to the sower, so does God's word be that goes forth from his mouth. It shall not return to him void, but it shall accomplish what he please, and it will prosper in the thing for which he has sent it. Now let me tell you a supernatural fact. The Holy Bible is the best-selling publication of all time, and it had to be removed from the shelves because no other book can compete with it. How glorious! Also, let us not debate and be once more separated over the color of the skin of our God, for everyone is black. We are all only different shades of black. Two white individuals cannot biologically conceive a black child, but two black individuals can biologically conceive a white child. White people are albinos, and this is evident through the characteristics that white people share with albinos. You have to remember, brethren, and I say this with utmost compassion, I am not asking you anything, but I'm revealing to you everything. All that I speak is the Arcanum Arcanorum, the mystery of mysteries. The one true thing that differs us all is language. White people have permanently turned to this complexion because of eugenics. Eugenics is the reason why every nation in the world once looked like this and now looks like this. Even Russia, through the permission of high-ranking Freemasons, has brought to light paintings of black biblical men. And here, the Pope worshipping Mary, who is the color of my skin. Behold, the argument of white Jesus has been cast down. The reason why I don't dive extremely deep into things is because I show you exactly what you need to know. The Arcanum Arcanorum. I tell you what you need to look for to avoid you drowning in a rabbit hole and wasting your time. Remember, Freemasonry thrives by the lying tongue and the lying spirit, from the 1st degree to the 33rd degree, to each other and to you,
the public, whom they refer to as the vulgar and profane. That means that you are ignorant and stupid compared to them. Please prove them wrong. Prove them wrong and stay with me. The lying tongue and the lying spirit causes them to have different oaths in every degree to avoid secrets of a higher degree being spilled down to a lower degree. Thus, every degree has its own oath and penalties, and that is how the bulk of Freemasons have no idea that Satan is their God. I have said this before. Satanism is only revealed in the 33rd degree. Now, moving forward, it will not be my fault if you do not understand because you are not hungry enough for the truth. Go watch my videos from the very beginning. There you will find answers to the questions you ask. Jesus Christ is Lord. Taba tsena ne ke kopa hore ke di qale monana ho Macg. Jwale a tseba boemo bo utlwisa bohloko haholo e seng hanyenyana hobane jwale batho ba tshwana le bo Macg ke di role model tsa batho ba bangata. O sebetsa ka thata, podcast ba hao bo tla hola, o bua eng, ho etsahala jwang, tsela eo o sebetsang ka teng, dintho di a etsahala nje. Jwale hona jwale tjenana ha abuti enwa wa rona a ntse a re hlokomedisang boemo bonana, o so ka nahana ke batho ba bakae ba ka qetellang ba lemetse ka lebaka la ho utlwa sena se ba se utlwileng. Fela jwale qetellong ya letsatsi ho molemo ho tseba hona le ho phela leshano. Ke ba bakae ba ka qetelletseng ba lemetse, ke ba bakae ba ka qetelletseng ba wetse trepeng eo ka mantswe a reng hai ba bonnyo ba kgona ho survive boemong boo, then le nna ke tla e joina mos, ke tla bona haeba ba ntse ba phela o tla bonahala. Ene o na le bolatedi bo bongata, le ka hopola hwane hana celebrate 1 million subscribers. Na ho no bo phutheile batho ba bangata ke hore boemo bo neng bo le mono bo ne bo kgahlisa. Fela jwale ha e le mo re utlwa ditaba tse tje tse re di bonang ka mahlo a rona, ha re se re hlokomediswa jwale le rone re a tseba ebile re a di bona ka mahlo a rona. Re tlo tla re qetella re ikutlwa jwang dipelong tsa rona ha e se hona ho kgathala matla, re ikutlwa fela re le disappointed le hore na jwale crowd eneng e le ngata ye mo kapa tse tsohle kaofela tse re di bonang di etsahala mo e bang hona le ntho a etsang se re bolelle kapa se re bolella fela nje re le batho bana malemadi hore a se hore batho bano ba ikisa mono ka thato ya bona ka lerato kapa dintho di etsahala ka lebaka la lerato, di etsahala ka lebaka la boemo spirit se phusha hore dintho di etsahale ka tsela mofuta ono o jwalo. Ene jwale motho e mong a ka re jwale phoso e kae? Phoso ke ya hore o rekisa ka bophelo ba hao. Ntho tseno ha o di etse mahala, hona le kano tse ding tseo di nkang hodima temana tseno tsa mofuta ono o jwalo hore maemo a tla qetelletse a bile jwalo. Wa tseba re ka nako nngwe ngwana ka ha ntsa mpontsha di-platform tsa bo mose kwanana, bana le di-subscriber tse kae, bana le batho ba shebellang ka bongata bo bokae, ke utlwe ke sa kgahlehe ke re no ha ke dumele ka re ntho ena e etsahala nje ho hlaha tlase botebo ma dipelo tsa batho ka lerato. Ke utlwa ke belaela witchcraft nyana mona temaneng tsena. Jwale hona jwale tjena ha ke se ke ithuta ka taba ya Freemason, ke ntse ke mamela hona ditemana tsena di sebetsa jwang, se ang ruta sena se ke se bona se ke bine ke se utlwa hore batho ba bangata ehlile ntho ena na ba e join and for situmo fame situmo ntho e sena nthuso ka tsela e kgethehileng. Ha o qeta ho tuma moo pheletso ha o tlo tla ba e feng qetellong ya letsatsi. Jwale ha o ka go shebile ha ngata wa feta hanyane boitshwaro bona bo se bo hlile bo kapo boemo bona bo se bo hlile bo hapile ba bangata haholo ka tsela e kgethehileng, ene ke ntho e utlwisang bohloko. Jwale Israel o la re bolella taba ya hore kwanana dinthong tsena tsa di-cult le qobellwa hore le supportane brotherhood, le a supportana noma kanjani ho etsahala eng, e mong ha eba ntho tsa hae di sa tsamaye hantle le tlamehile hore le mo back up le bone hore le mo fa support. So sena se tla o ruta fela o le motho ana malemadi hore dintho tsena tse etsahalang ke batho ba louweng, ke batho ba loyang, hobane ntho ena e re bonang e etsahala ke setumo sa tsatsing lena ho sa motho e se ka le ho ka ha so ka ba e ba teng, ke dintho tse ketellang di moyafala kapa di nyamella kae
jalo nje tseo tse leng batho ba tla ba tumme ka tsona botle bo kapa ho entertainer batho ho motho a beng a ena le hona nakong tse itseng tseo bo ile ba qetella bo nyamelletse kae mo motho ka fumana hore ho lebalehile tutlare ka bona batho ba jwalo ene ke tla temaneng tsena tsa di-celebrity tse tla fumana hore motho o tumme wa bina wa bukwa ngapha neng sethubeng re se re mmona hlaha alla di-platformong o kopa support wa lapa o dula kae hana ma dulang o sebedisa di-drugs eng wa tjha wa qima boemong bo bonna e bentse se tsona ditemana tsona tseo tsa hore motho ntho a tla ba e signetse boemong bo bong e be le yona eo ya lekgagakgaga kapa di-celebrity tse batho bao e beng le baokamedi ba bona ba be ba etsa kgadi motho a mo jwetsa hore wa bona o ka joina ntwe o tlatla o ba famous go feta ka tsela enana eo go pushileng ka teng jwale ebe celebrity yona e qetelletse re tswalo la yona le a e hanela ha e sa tswela pele ka ntho tseo a kampaneng a fellwa ke setumo hobane o bona ba bang ba tswela pele ba ile ba tuma ba tswela pele ntse ba tswela pele go tuma ho ya pele ene o utlwa ntho ba e binang e sa utlwa hale nix o utlwa sa utlwisisile moelelo wa pina nna mo isa ngwana teng ke ka fela o fumana hore tjhaba se ya morata ka ena ntho eno e fanyeno a etsa e mong thole hore wa tuma o ba jwalo dilemo tse pedi dilemo tse tharo ka morao ho mono ho fedile tutlare ebileng ha o sa utlwa nix ka ena ba bangata hampe batho ba ileng hore ba ile ka ba tuma haholo industry ena ya entertainment ha se re ka hona jwe tjena re tlameha hore re dule fatshe re shebisane re ba hopoleng re sa tsebeng je hore na ho ile ho etsala jwang ka bona setumo ha di seo se la sa tloswa keng e be le temane ya hore ebe motho o hanne ho e signela ntho kapa ho bo hile ho etsala jwang mo temaneng tseo tsa mofuta o jwalo kaofela jwale boya mo ke bone bana ba modimo jwale hona le video e nngwe ke kopaneng le yona jwale ke bona e nsukudisa ne ke rata ho kenyeletsa mona le yona motho eno a ntseng a hlalosa tabena ya Freemason o kenyeletsa taba tsa di-chakra hona mono hore na ditemana tsenana di sebetsa jwang di-sign tsena di tsamaya jwang di tsamaellana le eng empa ha ke tshepe hore nako e video ena ntseng ya pele modimo tla nthusa ke tla kgona hore ke ikenyelletse mona. Why do the Masons have a G in the compass? G is the seventh letter, which is 7, the number of matter. The 7 planets give you the 7 chakras, the 7 metals, the 7 days, the 7 colors. 12 is the number of mind. The 12 zodiac give you the 12 cranial nerves, the 12 systems of the body, and the 12 cell salts. The 5 elements give you the 5 senses, the 5 fingers, the 5 toes, and the 5 points on the body. The term as above, so below corresponds with all things. You can study the micro, and you will study the macro, because all things are in all things. The torus field is the only form that really exists. You can see the U torus here, the wormhole, the stargate. You can see it has as above, so below apples on many torus fields. And torus fields give you the binary code of this creation, 0 and 1, the male and the female. 0 is the cosmic egg, which contains all attributes of God and all potential. 1 is the beginning and end of all things. It is the binary code. Man is a reflection of the stars and this whole creation. All things are in all things. We are the universe experiencing itself. These are just the tip of the iceberg. Every number, every body part, every symbol you have ever seen in your life is connected in ways you have never been taught, because no one wants you to see the whole picture. The truth is not out there. It is encoded within you. If this knowledge has opened a door in your mind, imagine what will happen when you read the book that pieces all the fragments together. The book of wisdom is that book, and once you open it, you will never again be misled by those in power and led down the wrong path. If you want to take control of your life, I have put the link below. Life is spiritual. Baratuwa ba ka. Hona jwale tjena ho bua ka di-sign tse sebetsang ho di-Freemason. Hara di-sign tseno ho kenyelletswa taba ya hore yona sign eo boemong bo bong bo itseng ke 7, mme 7 eo e fana ka boemo ba di-7 chakras. Di-chakra ha ke re ntse re hopola hore ke dibaka tse letso ho dutsing matla a semoya mothong e leng phuana, mahlo, qoqotho, pelo, mokgubu, bokapeleng ba motho wa mme, and then mona spinal cordeng ka morao. Ene dibaka tseno ke dibaka tse sensitive ka tsela tsohle hobane ngwana le a tseba hore ha ka qetella a bonahala phuana ha e sa tlole hantle o tlo tsebe hore bothata bo teng hona le di-evil spirits tse leng hore
di mo hahlametse ke mokgona a leng jwalo. Dikamano ha le dikamano le motho le tla le thetsana ka tsona dibaka tsona tseno le motho eno o sa mo tsebeng hore na o tsamaya ka efeng yena taba. Le tla le thetsana le motho eno ka tsona ditemana tsona tseno. Mahlo le tla le shebana le motho eno ka mahlong ene o tla bona le temana tsane tsa hore ntšhebe ka ga mahlo. Ntšhebe ka ga mahlo ke eng o ntse o tsila tšeo sheba kwa ka go molotsana ntšhebe ka mahlong. Nna ke a go rata ntšhebe ka mahlong. Le shebana ka tsona dibaka ke tsona dibaka tsane tse sensitive. Le tsoka nako ngwe se bile le hlong mona wena ha ke go thabile ka nako o utlwisisa hore motho o thabetse hairstyle e le hore o luile ene ke feeling e monate motho ha ntse o pholla hlong batho ba modimo re se ke ra iphapanyetsa boemo bono ha mmoho lona spinal cord mona na ka morao letso lena o tla utlwa ka kare le o tsamaya ha monate kganthi ke qetelong ya letsatsi ke mo e bang motho a ka ketella a ntsa etsa ditemana tsa etsa bothakati. Hona le boemo bo bong hape bo e leng hore bo a etsahala ene bo re bo ratang bo ke neng ke le about go ke ne ke le 5 to hore nka bo etsa boemo bono fela jwe ile ga ke se utlwa ka tabena di chakra ka re no ha ke sa tla rena ke ya dintho tsena tsa mofuta ona o tjena tabeng tsa bo di massage ho massage re nka ile ntho eno ya hore ke ha ka re nke ke intshe nke ke ilo re ba massage ba etseng ke dule kae ba nketseng ba se ke ba nketsang ke ne ke le processing ya go nka itla ka ithabisa ka iketsa ntho tse monate tse ka reng tseno but ho tsebeng hwa ka no a sa le ntho tse tla kopana le tsona tseno bane motho ha o tsebe hore na o tla fumana batho ba temaneng difing ba tla ba ho etsa taba tseno re ntse re hopola hore moaka o ntse re hlokomedisa ka boemo ba disaluni boemong bo moaka le ema ba ntse ba bua temana tsa hore ba ne ba sebetsa le bo bananyana ba disaluni jwalo hore ba tle ba ba thuse ka ho hula batho ba ba hudela dikerekeng tseno tsa bona disaluni mono mo e leng re tla be re ntse re ya re lo shina meriri ya rona re lo shina meriri ya rona kgathekane qetelong ya letsatsi batho bana bona ba mesebetsing ba etsa mesebetsi ya hore be ba tlotsitse matsoho ka di eng letsoho la ha ya le fitla hlong ya hao mono le o sia le mathata jwale temana ke tsona tseno tsa mofuta ono jwalo ba ratuwa baka re tla be re ka nako nngwe ntho enana e hantle e tlisitse tlhahiso ya mosebetsi ke batho ba bakae ba ne ba sa sebetse bao ntho e itseng e ba keepileng busy yona je ba sebetsang fela jwale re sa hlokomele rona qetellong ya letsatsi e tlo tla destroya maphelo a batho ho le ho kae hobane nna ke re ka mehla le matsatsi re a e bona tsela eo batho ba hlaisang mesebetsi ho etsahalang eng se sa etsahaleng ka teng fela jwale demo e ka montse ho ba jwalo ke demo e kang poverty ntse ba matla ho feta kapa ho ntso pudufala ho feta ka ho ntso ba thata ho tswela pele ha ke tsela ba ke nna hlokomela ntho eno hona jwe jena ho soka thwe batho ba sa sebetseng tlare ba dutseng fela ba sa etseng letho ba ke ba bokane mo re tla fumana ho hla tjhaba se sengata empa ha o betse ho hla batho ba bang ba reng re createile mesebetsi ra etsang ke batho ba bangata ba hlahisitseng mesebetsi e mengata batho qetellong ya letsatsi mesebetsi ena na o ka ipotsa gona ke bo mang ba ba hirwang mo jwale le tlhaboloho ha iyo jwale ke mane mo re tla temane tsena tsa hore ai ho bua ka taba ya hore hona le batho ba willing di half batho hona le batho ba willing di noa batho mona na ba re phelang le bona jwale ha re se re tla temaneng tse tsa bo di Freemason di tontong tse ngata tse na boemong bo bong batho ba batla be ba ntse ba hirwa batho ba fumane mosebetsi e be se batho bona ba hla hantla sa boemo bona bo e le hore kwala mahlo rone hore re ketelle ka nako nngwe re wela diterepeng tsa mofuta o ka hore boemong bo bong lekgolong feme ya Freemason kapa ya Luciferian ha e butswe lekgolong ebe batho ba 80 e ba tswang tlasa metsi 20 ebe ba phelang lefatshe mona ene o thola hore 20 mmo ke ba hiruweng ba tla ba sebediswa ke satane bona ba se aware ho tla recruiter batho ka fotla hapela ba bang hona mmuso mona o ile hore ba sebetsa tlasa ona ba sa tsebe bona jwale re bona kore mesebetsi ya hlaha batho ba hlaka hore ba createile mesebetsi eng but poverty ntse ipha matla ene tsela eo batho ba shwang ka yona ba ipolaya o sa utlwisise na ho sebetsa hetse jwang ya belaetsa ya makatsa jwale o soka ipotsa le motho ana male madu rona ke spirit se ba batho ba kopana le sona mo di bakeng tse ba reng ba le sebetsa ho tsona e le hobane e le dibaka tse sa ikarabelle lefatshe mo e le ho tla thetsa fela e ka ho je empa ntse ba tseba rona bona mosebetsi wa bona kofi hobane satane qetelong ya letsatsi hana mohau re bona di-company tse ngata tse ding boemong bo bong di kwalwa ke firm e itseng e ileng ya qalwa kae hwa etsalang se ka hwa etsalang e se e kwetswe beng ba tema tsamaile ba kgutletse overseas taba ya overseas
e fela e le nnete e le jalo ka fo boemong bo bong batho ba kgutletse underwater kwa mo ileng ba ikarabella hona teng nako ya bona e be fedile ka ntle ka mo kore hona jwale tjena la tsela eo boemo bo leng ka teng ene ke a rata ka tsela eo batho ba ntseng ba tswa ka teng ba beha ditaba tsena ka teng ba di hlalosa ho sotswa ho ya mametseng hore na qetellong ya letsatsi o nka qeto ya mofuta ofeng wa bona tsela eo dikereke di pepeseileng ka teng hona jwale tje ebile batho ba ntse ba tswela pele ho di beha poane hore ho no ho etsala 1 2 3 mo ba kereke hula ho ba thata ho bona boemong bo bong ho kgolwa hore dintho tsena di a etsahala ba bang ba ntse ba dutse ka mantswe a reng ha ke batla ho thabisa batho ba bang ba re ke tla ya kae thuso ke efeng ho so senyeile ho so senyeile e se horeng ha ba hlokomele boemo bono hore bo teng bo a rena ba ikamoetse ba inehetse hona boemong bona bono ha se temane tsone tsa dikereke fela mo ke nahanang hore ho yeng hwa nako re tlo tla re utlwa dikakate ka bodikidibitla dibakeng tse re nahanang hore batho ba hlabolleha ho tsona mesebetsing kore ka nqane ha o ka go mametse wa utlwa hore le babusi boemong bo bong ba sebediswa ke satane ba se aware ka dintho tse ba ka di signelang ba imetswe ke setjhaba ka ntle hore na se support-a eng re tla tabeng ya hona jwe jenana taba ya qhalo ya kemaro ntho eno ke sebe mahlong a modimo potso ya pele ke hore na ile ra hana ha e itseng le tla qeto ya hore e fihlela qeto ya hore motho ha batla ho etsa jwalo ka e etsa ntle le mathata a letho ho no ho sebetsa etse jwang ene e fihlile jwang dikelellong tsa bona ke hore modimo ba ile ba mo beha kae ha ba etsa qeto ya mofuta o tje o ka ipotsa o le motho hana male madi so taba enana e tla ka mora hore ebe ho ile hwa etswa qeto ya hore ho sona le dipidisi tse sebediswang e di thibela pelei ntho tsena ha o ka go shebile boemong bo bong ke maqheka a satane ka tsela e kgethehileng hobane o tla thola go di thibela pelei tsena ntse di entswe ke yena ka sepheo le morero wa ho benefita ntho tse ding tse itseng boemong bo bong bo itseng a bona hore no ha ke fumane hantle boemong bona nna ke tlo romela setjhaba sa ka ntle ka mane ke tlo kenya batho moya wa hore ba be le thahasello ya qhalo ya kemaro e molaong mme ba tshosetse mmuso ya bona ka hore 1 2 3 ha o sa phethahale jwalo ke tle ke kgone ho benefita ka mokgwa o bobebe haholo bane abuti ya nonong o thweng ke abuti mang William o itse di mpa tsena tse ntseng di qhalwa madi ao spiritually ke a tsamaya a yang underworld kwanana a ilo fetjwa matemonana a ileng hore satane wa parita ka ona kwanana underworld potso ya pele ke ya hore na pele ho etsuwa jwalo ba ne ntse ba survive jwang ho no ntse na le maqheka a mang a etsang a ileng hore ana ntsa a mosukudisa boemong bo bong bo itseng empa kgetlong lena ho yeng hwa nako o la keteletsa fumana leqheka la moshwelella la hore na o tla e sebetsa jwang taba mofuta ona o tjenana jwale re ka di thabela ditaba tse ding boemong bo bong ha o thwe naha e itseng e lokollotse boemo bo itseng fela re sa shebe hore na ntho enana e tlisa damage e kae e baka mahlomola a makae malapeng boemong bo bong bo itseng hobane ngwana ona jwale tjenana ha eba o sana le qeto ya go ka lo itshaenela etsa abortion wena o le motswadi o sa tsebe ha e fihla tsebeng tsa ho ntho la ho ka ba hwa thwe naha e lokollotse but ya o heda e utlwisa bohloko re bona bana ona jwale tjena ba lokollotse hore ba ka tsamaya ba lo sebedisa dithibela pelei ebile ona le tso thongisa bana ba sekolo motswadi ya mong le mong o lebelletse ho bona ngwana hae e le mosadi ya bohlokwa ho monna hae monne mo le mong lebelletse hore ha fumana mosadi a fumane mosadi e leng hore o mo fumana e le ngwana a ka ikalle yena bophelo bo tswele pele jwale ha o lokollwa manane ka tsela yena ye ho lebelletse hore e mo le mong a etse ntho ya ratang ka nako ya ratang ning kapa ning ho tla bonahala ha nako e ntse e ya ho lokile hore dintho tse ding tse fihlelwang diqeto tso ka reng nna ke a rata naha e itseng e sebetsa dintho ka tsela e itseng le itseng ha re di utlwa ditaba tsena ke nahana hore ho lekana hore ke re tsepamise maikutlo a rona hore mare botho bo kae hodima ntho e naha e etsang molao hodima yona hore e tlameha hore e be tje modimo o reng hodima ntho e etsahalang ditlamorao tsa ntho e ke dife qetellong ya letsatsi ha re tlo fumana batho ba shwa ke mafu a dipelo e tlo thabisa batho bohle ntho e re tla temaneng ena ya hore ebe hona jwale tjena mohlala South Africa o tla bo thwe ntate ha entse bana le dinyatsi tsa hae ka ntle ka kwa o lokollohile hore a ka supporta bana ba nono ntle le mathata a letho a sa ipati mosadi ya eno o na le right ya go ka founela ntate eno ning kapa ning ke ntate ya nyetseng hobane o na le ngwana le yena a bua ka taba ya ngwana le ntate eno ke ntate ya nang le lelapa la hae lenyalo ga tseba go ke ntho hlololofaditsweng ke modimo le ha o ka ba hwa thwe monna ke a mo rata ebile ke mo ratela le bofokodi ba hae
ha ke tlotla ke thaba hanyatsi ya monna ka mo founela ke le teng kapa motho e bang o na le ngwana le yena le haeba ba ntse ba ratana kapa jwang no ntho eno ke ba ya shwa ha monate pelong yaka so ha ka ho etsa diphoso jalo ka ile gore ntate le yena o entse diphoso o entse ngwana ka ntle le nna ka etsa diphoso ka tla ka etsa ngwana ka ntle e leng gore kgonagalo ya gore ka nna ha re dutse re le happy le monna ka re thabile fono ya ka e le ho founne ntate wa ngwana le yena ha ya bella ho founa mme wa ngwana go ho nepaetse yona ntho ya mofuta o jalo re e bitsa re ke lelapa boemong bo e leng hore e ka lehla gore ni le leng ke mme o na le bana kapo ke ntate o na le bana eo ye mong e leng o selekaneng se sa lenyalo le eo ye mong ntho eo e reng ha e fitla pelong ya hae le bona e ka re mmuso o tla etsa qeto ya mofuta o jalo hore mang le mang o lokuluile hore a ka etsa eng kapa eng ha fela ana le ngwana le motho nakong e itseng e ne se maqheka a satano ho bolaya batho ka tsela tsona tsa mofuta o jalo ka lefu la pelo wena o le motho jwale qetellong ya letsatsi kelello ya hao ile kae botho bo ile kae ho wena ha ene ba ko wena he ke le lemo hankile tjena ke se ke tsa ngwana le monna motho ke se ke mo founela anytime hana ha ene le nna ke ne ke tlotla ke utlwa jeme ha ile hore kwa ka monna e ho etsalang jwalo ka ena jwale e wese o tla fumana hore ba bang ba bua le bo social media mona na hore ngwana ka le yena o na tlameha hore a fumane share ditjheleteng tsa ntate yeno wa hae le ha ntsana le lelapa la hae jwalo ngwana ka o na le kana hore a kenelle lenaneng la bana ba ntate ha ke re le yena ke ngwana hae o fumane motho a le sho ha ke re le yena ke ngwana hae wa di disefa dintho tseno tsa monna eno kapa tsa ntate eno bane le yena ke ntate wa hae mose e mong utlwa re ona go baleditse mona na ha ke rona tlile ngwaneng wa hae ngwana ka le yena wa mohloka ntate wa hae pela hae jwalo ka bana bano ba hae ba dulang le bona mono be ile hore o ba bona tsatsi le tjhabang le dikelang o kgona ho robala le bona ntho yona eo e bitswa eng mmuso ha o tla fihlela qeto ya hore ntho eo e jwalo ya fitiswa ile kana go e sebetse jwalo ha o bone ka ekare o le motho a mametseng ditaba tse e ne le ho bolaya setjhaba ka maikutlo ka tsela e kgethehileng ho bolaya batho ba selekaneng se maikutlong ka tsela e kgethehileng ka ho etsa jwalo hobane ka ofela ha yona ntho eno ha e etse sense ene the more ba re ba bebofatsa dintho ke the more re bonang di divorce di phahama malapeng mona ho sena khotso ho tshitano jwale o tla re thuso ke efeng ya dintho tse nakong ya ne re ka reng ho no le strict ebile ho no le betere ho no ho hlomphanwa le lapa ene le lapa o le bona le na le seriti hona jwe jana le lapa le se le na le seriti bane ntate eno wa mono e le Mr Mamang kapa mmeno wa mono e le Mrs Mamang ana le bohlomphe bo itseng kapa ile sekweta ho tsebisa la hore batho ba ka ba mo makalla hore ha tshifela mmanyi wena jwele ke eng a etsa 1 2 3 ho tsebisa la hore hey sethunya sa hae se be hampe ka pothipa ya hae impe ya holo go so phelwa bonatla motho e mo le mo sa etsa dintho ka lebaka la bonatla o sa hlomphe ka lebaka la hore na ke se khamia ka khama mang kae ha ile hlomphe yona ya hore re nka dikeletso ho motho enwa re nka mehlala ho motho enwa ho a fokola re bue nnete ho a fokola jwale ha re utlwa ditaba tsena re shebile le hore na ke batho ba ba kae be re ka reng ha re ba sheba re sheba temana tse no ba matha ditemane tsena tsa bo di Freemason tsa bo ding kaofela re tla re phela tlasa puso ya mang ya satane kapa ho etsalang ka rone ke ho feng mme jwale qetellong ya letsatsi re etsang qeto ya mofuta o feng re tswang jwang ka hara sebupi se sa mollo tharollo ke efeng ha o sontso senyehile ho ntso ba ho be hona jwale tjena na e santsane le hona jwale tje nako ha e ntse ya ha le sheba ho tlotla ho ba jwang ha hona jwale tjena o sontso le ho be hore be ho yeng hwana go tlotla ho etsala jwang hona jwale tjena na ke ne ke le leetong ho etsala go menyaneng he ke fitla ke ba le puisano le abuti e mongwana I mean wa Zimbabwe ya re ne re le mmoho mono jwale ha etsahala go ebe he re se re ba le nako ya gore ke re qoqe nako e telele haholo nna le yena ebe hore no wa bona South Africa hona jwale tje ka tsela eo ho leng ka teng Zimbabwe ile ana ya ba ka tsela yena ena a re ka tsela ena ka tsela ena South Africa ho leng ka teng o tlo ska ba wa makala ha o ka wa bona ma South Africa a phasa a tswa ka bongata jwalo ka ha sa ntse a qalelletse ho etsa hona jwale tjena a re ma South Africa a mangata hampe a tswang ka bongata ene le nna ke paki hona le moneng ke atisa ho ya hangata ho feta hanyane ba tsamaile ba ile overseas kwana hona jwale tjena na ba re ba ile qala bophelo hona teng botso ko re na tla sa mabaka afeng ho etsa etse jwang dikile ka la bona jwale hona le taba engwa ileng a e bua ho nna a re wa bona batho ba tlang ka dithethefatsi South Africa a re ha se ma Nigeria ampa sebediswa fela ile picture hore e tlebe bona a re batho ba mmusong ke bona ba tlang le dithethefatsi dinaheng dife kapa dife hobane ha ba feta kae kapa kae ha ba setshwe
ene ile ga bua taba ya go ga ba setšwe ka be se ke gopola go hana ke ile ka kena Angola ke tsamaya ka koloi ya motho a sa setšweng ke tsamaya le ene a ba ke hlihlane ka moo ga re botse letho ga feta shupi ga kena ga ba gatswa qetellong ya letsatsi ke ne ke ba bophelo ba ka risking gobane Angola ha o kene o sa entela hana o thwe ke ntho wa enta mare pele o kena Angola ebile o ka ta o enta mono o nka dikgwedi tse kae kae pele o ka kena fela jwale nna ka lebaka la ho abuse boemo ba hore no ke tsebana le motho enana le ena wa ntse ba bile hana bothata ke tla pepea ka le ena ke nna eo ke tsamaya ha ke khutla mo a ke tlotla ke ne ba gila ka shwa ke ne ke tla be ke shwetse mang nna ne ke tla be ke swetsitse batho ba sebetsang borogong mo kapa mang kapa ne ke tla be ke swetsitse nna ke la ka kwa taba ena e buang etsa sense a re batho banana ba Nigeria ba rekisang dithethefatsi bana le di-boss tsa bona di-boss tsa bona di connected le di-minister tsa South Africa. That is why o bona maemo ile onana ka tsela ena ba fumana ditšhelete ba fumana di-share dithethefatsing tseno ha di qeta ho rekiswa ka utlwa taba e buang e etsa sense haholo jwale re kgetha batho qetellong ya letsatsi ke bona batho tla ba re tswela matla bane ke o tswela naha batho bona ba o beileng boemong bono matla ka tsela eno ya ho etsa jwalo o batlisetsa tjhefu e tla ba bolaya e bitswa ho thwe ke yona ntho jwale batho ba re ba kgethile ka lerato ka fara ba kgethile hobane hona le mosebetsi o ba o pushang o ba o laetsweng ke mang a ba kentse ntho eo e leng hore ba tla rateya bile ba tla kgoleha ntho e tsalang lefatshe mo ha ile hantle ke fe ha se ka re shebisisa hantle jwale ya nang le tsebe ha imamelle motho a tope maikutlong ka ka topa a kopanya di-parcels nna ka mehla matsatsi ke kere o sa tsotelle hore na naheng e ke phelang ho yona ho sebetsahala jwang tse ding tsa dintho tsona ha ke nke karolo tlasa tsona tlasa boemo bofe kapa bofe tse ding tsa dintho tsona ha ke na le sorry hona le ntho ana go utlwe hona le sotho monana ba re ha ke tsela ha ba hona le molao o jwalo o leng wa fetiswa ba re motho wa ntate lapeng ha ile hore ke ntate a sokodisang a dudisang bana ha bohloko a ba shapang a etsang eng bana bano bana le tokelo hore ba ka ya mapoleseng ba fihla ba reporta ntatenwa a ka ntshwa mono hobane ke ha bo bana bano ene ke tseba boemong bo ile hore ile ka ya etsahalla ngwanana e mong o na ising tatwa a isang tatwa bona mapoleseng so ha se dintho tse ke di supportang tseno sa boemo bofe kapa bofe la ho ka ba thwe boemo ha bo dumele ha bo re yes ka ga lelapa le so there is no way nka rwala mmato ka re ke a police station ke lo etsa go ntatwa ka kwallwe hobane fela a le bohale a re etsang a sa re etseng modimo teng o tla etsa mosebetsi wa hae ha eba ho thu ho jwang ha ke re lelapeng hona le batho ba bang ba ka kena dipakeng la ho ka batho motho eno ke koko modimo teng yena hona le mohla etsa mosebetsi wa hae hodima motho eno kore ne se ke batla go atametsa fela hore tse ding tsa dintho tse leng hore di a etsahala la ka ba ga bona ka re di hantle di tla thusana tsa maemo a itseng la itseng mare botho bo reng hodima taba tsa mofuta o jwalo nahana motho a haile ntlo a haile ka thata a etsetsa go tla tsebe ho phomola ka khotso ka nako nngwe nna ke le ngwana hae ke ngwana sa laoleng ha ke tsoa sa ka go hlawa mankokwane ha ke tloa mono ke hulanya dieta ke fihla ke ngwatha dijo ke sia ke qhadile ke entseng ntate wa ka ha halefela boemo bono ka fo mme wa ka ha halefa ebile ha ngata fetang ntlo fumana e hateletse batho ba bontate ha fihla o mana ka boemo bono hore mona na ke haka o so bile o fitile dilemo tse 30 o ntso dutse mona ha o sebeditse wena sa hao ke botawa qetellong ya letsatsi ang halefela ang komanya tsa maanotlela monyako ebe ke a pepe re tlotsa ke dikela mapoleseng mona ho a shejwa gona ke se ke le dilemo di kae ho ka bang ka nna ka ipitsa ke re ke ikarabella heso na ho a shejwa gona motswadi mabaka a mo qobellang kapa a ka bang a mo bakelletse go a etse jwalo ke a mofuta ofeng kapa ho shejwa fela gona motho yo a langolla reng lehlakore le leng ha le shejwe jwale ho tla sebeletswa lehlakore le no ha se taba e ntle jwale motho a jwalo ha tlo shwa bolawa ke lefu la pelo e le lelapa la hae a le foralla ka lebaka la tlhekefetso a e fumanang ho tloha ho bana ba hae ka baka la boitshwaro ba bona ha tlo shwa ke melao e ileng ya fihlelwa ho shebueng ne ntse se tsona ditemana tsa satane hore batho ba ketelle ba shwele ke mafu a dipelo hona jwe jana re nakong e sensitive ya ho lobileng ya Keresemese nako e ya hona jwe je re tlo tla re bona mathata so ebe re tla re qetella re sa tsebe hore na re kgalema jwang re kwata jwang hobane molao o reng jwale pele ke kwala ke khutlela ditabeng tsa bo Macg o la ka tshela a ya bo New York kwanana a etsang mme wa hae ha ntse a pheta taba tsa bona ka manene ka platformong ya bona le tla hopola o la ka nna tswa kena ke gore ke a bona mose kwanana e ngata ntho e tsahalang jwale ha ile mona re hlokomediswa boemo bona se re kopanya di-parcels ha re potla ke leng comment sectioneng ba re abutuwe o sa le monyane tsamaya o lo groova o enjoy bophelo ba hao la di bona dintho tse leng hore
di a etsahala tse leng re tla be re di utlwa qetellong ya letsatsi. Ba mo support-ile mono fumane di-reaction tse 98 ka ntho eno a e buileng. E mong hore wena ha o utlwisisi moshanyana enwana ke mokgethwa, o kgethuwe ho bula bana ba modimo mahlo, e seng tsena tse leng hore wena o ntse o di bua. Bophelo bo spiritual ka nnete, bophelo bona bo spiritual re ke ra iphapanyetsa boemo bono la re ka ba ra rata ra nna ra itharasolla ga reng fela o setseng ho phela bophelo bo spiritual. E mong hore Macg o la nka contract ya marine spirit nakong ya selemo se kore e se le selemo jwale a entse ntho ya mofuta o jwalo. Ha hona ntho e ipatileng dinthong tse leng hore Macg wa di etsa hore o ikarabella mmusong ofeng. Ya ke nke finally motho e mong a ka bua ntho e qaqileng. Ya banyaneng ba mmotsa hore wena o hlokometse jwang. Yaba enwana ha araba o re batho ba ka kgonang ho bona dintho tsa semoya ba tla o jwetsa ntle le mathata a letho hore na Macg o boemong ba mofuta ofeng. E mong hore jwale wena monna ntho tse di buang ka Macg e tlo tla e re thusa ka eng kapa wena eo ama kang bophelong ba hao, hobane qetellong ya letsatsi o ingwetswe ke dikoloto mo leng hwana teng ke mokgwa lona. Ebile ha ke tlo tla ke entertain le ba arabaneng le wena mono hobane le jwalo ha taba e se le tobile e le tlameha hore le shebane le yona ka di-favorite tsa lona, le qetella le tswa mona le kena manene ha le na nnete. E mong hore ke sure hore Macg ho tweng, I'm sure Macg doesn't even know, ke sure hore Macg ha tsebe le tseba hore ke karolo mono a wa tseba. Ba mo re bile ke rete hore o tseba hantle mona na ke selekaneng hona le dintho tso fetang tlasa tsona ditumellano. O a tseba Macg ha ile hore taba di ka tsela mofuta ona ono. E mong o re ke bona o wela Macg le sole hodimo ka nnete ba mo etsa ba mo halefela hampe ba re ha le ba rata le ha le ntse le bona dintho ka mahlo a lona le qetella le ba buelella. Macg le Phenduka ha ba mmakatse le ho mmakatsa ha mmoho le Tsitsi, Mpho le Ferida ke sodi eno a tjhong jwalo. Empa e mong a re o phambene wena. Joshua a re o ke be wa utlwisisa ho hang hobane o nameng. Ya ha kutlwa maikutlo a lena comment section he ba ratuwa ke le rata kaofela ebile ke le rata haholo. Lebitso la ka ke nna Lemohang.